Hello everybody. I would like to know who is connected online now. Just the comment say I like to see your names. Who is connected now? Yeah, Yukmi is there. I can see Yukmi. And there are few others. I can see the number of connected, but not the names. Just say hello. Yeah, Siruni is also there, I can see. Yeah, 2-3 more to connect. There are 2-3 more to connect. Before that, I'd like to ask you who is connected at the moment. Do you hear me clearly? Are the things clear for you? The visual and the audio. Just say yes or no. Vidun. Yeah, Vidun is there, I can see. Who else? Viduna is there. Who are the others? Right. Now, before starting the lesson, I'd like to see you say two words. Number one, me mansingani kya naam hai tika.
කාලේ මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි දැන් වෙනස් වැඩ පිළිවෙලක් කරගෙන යන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වෙලට ආපු දවසට අපි පන්තියත් ඒ විදිහට කරගෙන යමු. සමාජ අපිට සති කීපයක් මේ විදිහට කරගෙන යන්න සිද්ධ වෙයි. එතකන් ළමයි මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සුවයෙන් ඉන්නවා කියලා. එතකන් කාරණා කීපයක් මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කාලේ ඉස්කෝලේ යන්නත් නැහැ, පන්තියට යන්නත් නැහැ, ගෙදරින් එළියට බහලා යන්නත් නැහැ. ඒ නිසා ටිකක් අම්මනිකන් එහෙම දැනෙන එක ස්වභාවිකයි. හැබැයි ඒකට ඉඩ කියන්න එපා. අම්මලි වෙන්න ඉඩ කියන්න එපා. අම්මනිකන් පටන් ගත්තොත් ඉදිරි සති කීපය ඇතුළත නිදාගෙන ඉන්නයි කාලේ නිකන් ගත කරන්නයි පටන් ගත්තොත් මේ සති කීපයක් ඉදිරියට යන්න සිද්ධ වුණොත් අම්මනිකම දවස ගානේ ඉහළට ඔය කොරෝනා ලෙඩුන්ගේ සංඛ්‍යාව ලෝකෙ ඉහළට යනවා වගේම කම්මැලිකම at the same rate will rise, right? ඒක නිසා පළවෙනිම කාරණේ උදෙන් නැගිටින්න. මොකද කම්මැලිකම ඇති වෙන විතරක් නෙමෙයි මානසික මට්ටම් පවා වෙනස් වෙනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ ළමයි ඔයගොල්ලන්ට රටේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන ලෝකෙට කලබල වෙන්න දේවල් නැහැ. දෙමව්පියෝ බලාගනි, වැඩිහිටියෝ බලාගනි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන රාජකාරිය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මොකද මේක මේ ලෝකේ මේ විදිහේ තත්යකට මුහුණ දෙන පළවෙනි සහ එකම අවස්ථාව නෙමෙයි. right? ඊට කලින් මේ වගේ දේවල් ලෝකෙ මීට වඩා දරුණු අවස්ථාවල් භයානක අවස්ථාවල් ලෝකෙ දුන්න අපලාලකේ full of history and all this. The First World War, Second World War, අපරේට එක මිනිස්සයා ගානි මැනුණු යුග තිබුණා. මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් රටවල් වල ලෝකේ රටවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක සම්පූර්ණ වැඩ එන්නේ තිබුණා. නමුත් ඒ යුගයේ ඉවරුණාන් පස්සේ ඒ යුගය ඉවර වෙනවා. ලෝකේ අලුතෙන් වැඩ පටන් ගන්නවා. මේ ටික කාලයක් මෙහෙම තියෙවි. ඊට පස්සේ ආපහු වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒ වැඩ පටන් ගන්න දවසට අපි ආයේ මේ ගෙවල් වලින් එළියට බෑලා මේ ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට දැන් මේ ගෙවුණු කාලය තුළ අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අපි හිතියට වඩා දිනු තැනකට ඇවිල්ලාද නැත්නම් අපි කාලය ගත කරේ නිදාගෙන ටීවී බල ටීවී එකේ ඉස්සරහා වාඩිලා ඔය කොරෝනා නිවුස් සහ ඔය වැඩකට නැතිව පාදුක ඔවා සම්පත් වෙලාට එක කාලය ගත කරාද නැත්නම් ආපහු මෙතනින් කවදා හරි දවසක ලෝකේ ආපහු මෙතනින් එහාට අලුත් ආකාරයෙන් වැඩ පටන් ගන්නකොට ඒ අලුත් ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න අපි යමක් එකතු කරගත්තද? මොකද මේ ලෝකෙ වලින් පස්සේ මේ වගේ කාලවලින් පස්සේ ලෝකයේ අස්සට වැටුනේ එක කාලෙකින් හිතියරත් වෙලා ඉදිරි තැනකට එනවා. ඒ ඉදිරි තැනකට එන්නේ නිදාගත්ත කම්මැලිකමෙන් හිටපු නිකන් කාලේ ගත කරපු මිනිස්සු නිසා නෙවෙයි. මේ වගේ දුෂ්කර කාලයක බොහෝ ධෛර්යයෙන් ක්‍රියාශීලීව සමාජයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ගිය මිනිස්සු තමයි ලෝකේ ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. right? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කම්මැලිකම් ඇති කරගන්න එපා. නිකන් කාලේ ගත කරන්න එපා. ඉතින්ම නැගිටින්න එක්සර්සයිස් කරන්න, පැයකට එක්සර්සයිස් කරන්න. මොකද යාළ ළමයි පිළින් ළමයි හැමෝටම මේ කියන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඇවිදින්න කරන්න අවස්ථාවක් නැති නිසා එක්සර්සයිස් කරන්න, ටිකක් භාවනා කරන්න, ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ඕන වැඩ කටයුතු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාව සින්දුවක් ඇහුවට, ෆිල්ම් එකක් බලුවට ඒක තමයි නැහැ. නිකන් නිදා ගන්න සහ ඔය සම්ප්‍රප්පලාප ටීවී කියන ඒවා නිවුස් කියන දේවල් බලවල කාලය ගත කරන්න එපා. අපි ඔය ඉලක්කම් සංඛ්‍යා දේවල් බලන් හිටියත් නැතත් ඒක වැඩි වෙන විදිහට වැඩි වෙයි, අඩු වෙන විදිහට අඩු වෙයි. අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ හැකි දෙයක් නැහැ. Right. Now when we come to the lesson, I have changed few things.
our plan was we were going with trigonometry. We have almost finished our actually the theory, all the theory in trigonometry, and the last section topic we have taken was sine rule and cos rule. We did that part. We introduced it. We did several examples also, and we left the last part of the lesson. Homework. I told you to do past paper problems of trigonometry. All the trigonometry past paper problems you have to do from 2000 to 2019. You go on with that, but I decided to not to discuss the past paper problems of trigonometry now. Instead, we are starting some new lesson because that part we can discuss someday when we start our work the normal way. Right, when we start our the day-to-day work, when the things come normal, we can discuss the past paper problems of trigonometry in our usual class. But here I think I thought that it's easier to go on with calculus lessons, right? So we start calculus today, and the topics that we have to cover under calculus are these, right? Two more are to connect yet in the classes. One of them told me that he has a problem of internet connection or the data. One other is to be connected. Situmya is also there. Siluni, Viduna, Yukmi. Who are the others? Situmya, උදේම බන්දේ දෙන්නේ අද ටික පරක් වෙලාද කනෙක්ට් උනේ. සිලුනි මුලින්ම සම්බන්ධ වෙලා හිටියා යුක්මි පන්තියට එනකොට පරක් වෙනවා අද වෙලාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. අපි දිගටම මේ විදිහට කරගෙන යනවා මේ රටේ තත්ත්වය කියනකම්. හැමදාම මේ විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න. තව කෙනෙක් දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වෙන්න කමක් නැහැ අපි ලෙසන් එක කරගෙන යන්න. One more thing to say, if you miss the lesson or is part of the lesson, you can revisit these videos, right? And watch them again. එනිසා කාදාරි මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අතරමැදි data වලට හරි connection එක මතකමත් හරි ලොකුවට කලබල වෙන්න එපා. පුළුවන් අය live සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක හොඳයි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. You can come back to these videos again and watch the lesson, right? One more thing I would like to know, anybody is connecting with a phone than using a computer or a laptop? Yes or no? Just say yes or no. If anybody is connecting with a phone, just say yes. No problem. මම මේ බෝඩ් එකේ අකුරු ලියන්නේ ෆෝන් එකෙන් බලන එකක් පේන්න. මට නිකන් දැනගැනීමට විතරයි. Anybody is connecting with a phone? I just want to know. Yes. Okay. At least one of them. Yeah, one of you are connected with the phone. No problem. I hope that you can see. මම මේක අකුරු ලියන්නේ අකුරුන්ට ෆෝන් එකෙන් බලන එකක් පේන විදිහට. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් නෑ. Right. The topics to cover under calculus are these. Number one, limit of a function, limit, then differentiation,
differentiation, and the third, we use differentiation to sketch curves, right? Curve sketching using differentiation. That's the third topic, curve sketching using differentiation. Number 4, applications of differentiation. Applications of differentiation. Number 5, integration. And finally, as an application of integration, using integration, we will find areas and volumes, right? Use integration to find areas and volumes. Finding areas and volumes using integration. I have forgotten to tell you that we are starting a new section in Geomax today. So far we have been doing algebra and trigonometry, two sections we have touched and finished trigonometry. This is the third, calculus. You need a new book. ඔයගොල්ලන්ට අලුත් පොතක් සමහරවිට මේ වෙලාවේ හදිසියෙ හොයාගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. මම විනාඩියක් දෙන්නම් ළමයි. ඔයගොල්ලෝ එහෙම වුණත් මේ නිකන් කොළ ටිකක් හරි හොයාගන්න. නැත්නම් පරණ පොතක හරි දැනට ලියා ගන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රික් පොතේ හරි ඇල්ජිබ්‍රා පොතේ හරි ලියන්න යන්න එපා. විනාඩියක් අරන් කොළ ටිකක් හරි හොයාගන්න, අලුත් පොත් හොයාගන්න නැතුව ඇති මේ වෙලාවේ. මම විනාඩියක් දෙන්නම්. හොයාගන්න මොනවද ටිකක්. පරණ පොතක හරි ලියන්න පටන් ගන්නකො. සමහර ළමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ අම්මා හරි තාත්තාගේ හරි නමින්. දැන් මම ඔයගොල්ලෝත් ඒ කතා කරනකොට අම්මගේ තාත්තගේ නම තමයි කියවෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තමන්ගේ නම චුට්ටක් ගන්න. කවුද අනුෂා ඉන්දුනිල් කියන නමින් කනෙක්ට් වෙන්නේ? who is there? and the name Anusha Indunil. අනුෂා කියන නමින් සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුද? it's Yutni. Okay, Yutni. හරි. නැත්නම් මම වාට කතා කරනවා අම්මගේ නමයි කියන්නේ. හරි. Yes. Okay, take few sheets or no problem, even a notebook. Now you can take this thing down, the topics to cover under calculus. Right. මම විනාඩියක් දෙන්නම් මේ ටික ලියා ගන්න. Limit, differentiation, curve sketching using differentiation, applications of differentiation, integration, finding areas and volumes. This is using integration.
Hari diagrammatic. Now before right before everything, I would like to as an introduction say a few things about calculus. So what is this new section in pure mathematics? As I said before this, we have discussed the first few topics we have taken in algebra. Now some algebra we have done, then trigonometry, and there are two more parts in pure maths, the basic divisions in pure maths. One is this calculus, the other is algebraic geometry, or maybe coordinate geometry, as we have heard, right? Calculus, out of all the parts in pure mathematics, calculus is the leading part in mathematics, right? The most important and what is used most, right? Most widely used part in pure mathematics is calculus, because you see now from here onwards, even in A levels, in pure mathematics, in some problems of even in applied maths, we use calculus, and above the advanced level, right? Above A levels, in engineering, everywhere you will see calculus. In physics, in mechanics, even in the theory of economics. It's explained using mainly using calculus. The theories in economics are also mainly appear in the form of formula containing calculus and statistics, and there are many other sections, right? Almost in advanced theories of all the theories, not only in mathematics, there are in other subjects also. They use calculus to explain things. The honor of discovering who discovered this section, and in around which time, right? The honor, that there is also a story behind discovering calculus, introducing calculus into mathematics. The honor is going to two mathematicians. The first, the world of mathematics has seen something about calculus from Sir Isaac Newton, the great scientist Isaac Newton. Right? Isaac Newton introduced, let me say, introduced the very basics of fundamentals of calculus. Right? After Newton introducing this, after few years, not more than 2-3 years, if I'm not mistaken, in about 2-3 years, they mathematicians or people found some papers written by another mathematician, right? A great mathematician again, Leibniz. He discovered he found he had the idea of the principles of calculus. He has written some papers of calculus, the same theory, but in an independent way from Newton. But he died before revealing that to the world. What he has done was discovered, found after some 2-3 years after Newton putting forward his new theory of calculus, right? So first the world has seen something of calculus by Newton, but now we know before Newton, Leibniz discovered the
these six principles of calculus. Therefore, they have done independently. එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනාගෙන් හොරකම් කරා කියන අදහසක් නැහැ. ඒ දෙන්න වෙනම අරගෙන තියෙන්නේ. Therefore, the honor goes to both the scientists, Newton and Leibniz. So why we need calculus? Why is so important in mathematics? The thing is, mathematics, we learn mathematics because not just mathematics, all the theories we learn, all the things we learn, we do so because there are applications of them in our day-to-day life, in the world, right? If there is no application, there is no point of learning anything. මේ ලෝකෙට ඕන දෙයක් බිහි වෙන්නේ ඒවල තියෙන අවශ්‍යතාවය නිසා. Here there are several theories of mathematics especially, yet no one knows where to apply them. But in the future, the scientists will find where to apply. A very good example, මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා ඇති මේ ලෝකේ හිටපු බොහොම විශිෂ්ට ගණිතඥයෙක් ඉන්දියාවේ හිටපු ශ්‍රීනිවාස රාමනුජන්. මේක අවුරුදු 100කට කලින් රාමනුජන් හොයාගත්ත විශාල බරපතල සංකීර්ණ ෆෝමියුලාස් දැන් අපි අවුරුදු 100කට පස්සේ ඒක දන්නවා ඒව කොහෙටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් දැන් to explain the behavior around black holes, the most modern theory, the still developing theory in physics about black holes. In those theories to explain the things, they use Ramanujan's discoveries, right, formulas, right. කොහොමද අපි දේවල් ඕන වෙන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න මේ ලෝකේ දේවල් එන්නේ ඒ වලින් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා, right? So mathematics is specially applied to explain the phenomena, the physical phenomena occurring in the nature, the things that we see day-to-day in our day-to-day life. But the thing is, the things happening in the nature, nothing is occurring like continuing nicely, smoothly, continuously. Continuously means constantly, uniformly. There are no such things in the nature, right? කිසිම දෙයක් ලස්සනට එකම විදිහට uniformly, constantly, evenly, there are no such things you see in the nature, right? මම පොඩි example එකක් දෙන්නම්. Look at this, the leaf of a tree, right? බලන්න. You can take your eyes along this edge. What do you see? Nicely a uniform shape, a nice uniform shape. Any of these, any part here in this, do you see any nice regular uniform even anything like that, right? No such things. මේක තනින් තනට චූටි මේ අපි මේ ඕනම චූටි දුරකදී there is in any small distance it has some change, but in all levels you learn how to find areas of regular shapes. And what is this? So it's basically a cylinder. So you learn how to find the surface area or maybe the volume of a cylinder, right? So it's a nice regular shape. And look at this, it's a rectangle, right? You know how to find the area of this or the circumference even, right? Not the circumference, what do you call the total, the length, the outside edges, or something like this, another shape. You call the circle. You know how to find the circumference or the area of this shape. Then these things are the regular, the standard objects.
standard shapes. They are of standard shapes. But what about this? These are man-made things. These are man-made things. So this is something from the nature. අපිත් එහෙමයි. ඔය ඉන්න අතරේ පොඩ් එකක් නලවලා බලන්න. උරවන්න ලස්සනට nice shape means regular shape and that no අපි ශරීරයේ පවා කිසිම තැනක එහෙම දේවල් ඇත්තේ නැහැ. සබදාන එහෙම දේවල් නැහැ නමයි. Then how to explain these things? How to compute things about these things in the nature. උදාහරණයක් විදිහට concrete beam එකක් ඕකලුන් දැන් වටපිට බලනකොට පෙනේ ගෙදර උඩ වහවල concrete beam තියෙන සමාන නැත්නම් යටලි තියෙනවා නම් පෙනේ right ඒකට උඩින් වහලෙන් බර වැටෙනවානේ ඒ වැටෙන බර distribute වෙලා යන්නේ කොහොමද beam එක දිගේ ලස්සනට evenly at a nice shape regularly evenly එහෙම වෙන්නේ ඒක beam එක දිගේ මොහොත දැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා so that's how the things the nature another example right so I'm throwing this up I'm throwing it up throwing it up you see that from moment to moment at every instant every short instant the displacement changes something you can very easily see the displacement changes in every short timing every short distance displacement changes in every short time interval even the displacement changes so what about the velocity of this motion velocity will it be uniform no not even the velocity is uniform right it also changes the time then to explain the motion you must have used what you call formula equations of motion but they are not equations of motion the uniform acceleration formula v equals u plus at dx equals ut plus half at squared v squared equals u squared plus 2s those formula you have used to at least in the physics class in knowledge also to explain these motions there you do so assuming that the acceleration is uniform it is fixed but in the real world what do you think the acceleration is fixed it's uniform it's invariant no we do the computations we use the formula under one assumption so that it's an assumption that the acceleration is the gravitational acceleration is uniform gravitational acceleration is uniform but this has no uniform acceleration because there are reasons one reason is it undergoes the frictional resistance of air resistance so that changes the acceleration even so එහෙම ලස්සන්ට එකම විදිහට පවතින දේවල් මේ ස්වභාවධර්මයේ නැහැ so to explain the things mathematically in the nature it's very hard or like almost impossible with algebra trigonometry the normal the mathematics without there's a big problem to explain those things ඒ කියන්නේ ඊටාම සුළු කාලයකදී වෙනස් වෙන දේවල් ඊටාම කුඩා දුරකදී වෙනස් වෙන දේවල් තියෙනවා හැම දෙයක්ම වගේ එහෙමයි so to explain those things mathematically you need some theory that the mathematicians
were trying to discover something to explain, especially in engineering work, to analyze things mathematically. So as a result, came to the world Newton's and Leibniz new theory, calculus, right, to explain mathematically the changes in things here, the change in the shape, or maybe the change in the distribution of the force or the moment along a concrete beam. It can be so you are heating some iron block. You are heating some iron block using a candle. This is a candle. This is an iron block. You are heating it using the candle. The temperature distribution along this direction, maybe along this direction, along this direction. What do you think? Is it uniform? Is it constant? Temperature. First of all, the temperature. So, මෙතනින් තාමත් අල්ලලා බලන්න පුළුවන් වෙලා you are hitting from this point. මෙතනට අතලං කරන්නවත් බෑ. So clearly there is a change in temperature between this point and this point. So there is clearly a change. You can easily observe the change in temperature between 2 points. So what if you take it halfway, this point and this point? There is still a difference. You will feel a difference, but less than the previous difference between these two. We know clearly that there is a difference. Maybe you are feeling it less than the previous case, 2 points. Still there is a difference. This is their difference. The temperature between 2 points, there should be. Isn't there a difference? Points taken. Still there is a difference. Maybe the වෙනසක් තියෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක ඒකාකාරව පවතින්නේ නැහැ. ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙන එකත් එහෙම ඒකාකාරව නියතව පවතින්නේ නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවය. රයිට්? එහෙම දේවල් ස්වභාවය නැහැ. ඒ වගේ දේවල් විස්තර කරන්න තමයි අපි කැල්කියුලස් ඉගෙන ගන්නේ. රයිට්? කුඩා දේවල් එක දෙයක් කාලයක හෝ දුරක හෝ ඉතාම කුඩා වෙනසකදී a very small change in time or displacement, how that affect the change of another quantity, another variable, right? Okay, it is for that basically we learn calculus. So the first lesson we start today with limit of a function. Okay, then හැමෝම වගේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. Right. කවුරු හරි දෙන්නෙක් විතර මුලදී මගහරුණා. ඒ ළමයි කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්න YouTube channel එකට ආපහු වෙලා ඇවිල්ලා මේ මුලින් මගහරුණේම බලන්න එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අනිත් එක දැන් බලන් ඉන්න අයටත් මේ නෝට්ස් ලියා ගන්නකොට හරි මොන හරි අඩුපාඩුවක් වුණොත් ආපහු ඇවිල්ලා මේවා වීඩියෝස් බලලා පෝස්ට් කර ඕගොල්ලෝ මගේ එක දැන් හදාගන්න. ඒ නිසා මම කිසිම දෙයකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Right? Right. So we start the first lesson, limit of a function. Limit of a function. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා නම් කියන්න මට පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්න. මේ මුලින්ම මොනවා හරි ක්ලියර් එකක් තියෙනවා නම් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ ඩිලේ එකක් එන එක නවත්තන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම හිතන්නේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහාන් රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවා ලයිව් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඩිලේ එක නැතුව ස්ක්‍රීන් එක බලන්න පුළුවන්. right? වෙන මොන හරි පොඩි ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් විදිහකින් ඒක we can fix it, right?
We'll try to fix them. Okay, limit of a function is the first topic in calculus. Calculus starts with this, all the concepts, all the things we learn in calculus start with the concept of limit of a function, right? Limit, the concept of limit. L punch is with limit of a function. L punch thing है कि हमें इतना कलिंग इतना गामा limits can start level theme, right? Limit of a function. The thing is, we don't do the definition of limit of a function in ALS, right? We don't do the definition because of it's too much about what we need for ALS, because we need more things, more to learn about logic, mathematical logic, and we need several more things to introduce, to give the definition of limit. So for A-levels we don't do the definition. Instead we try to explain the concept of limit of a function with examples, right? So we try to explain things with several examples. So I am starting by a very simple example. So we will see, taking few examples to get a clear idea about the concept of limit of a function. Example 1, right? Consider the function we take a simple function f(x) equals 2x plus 3 and its graph, say y equals 2x plus 3, Let's draw the graph of this function. This is something very that you can draw very easily. It's a straight line. The straight line, you know how to draw straight lines, and we need only 2 points in the line to construct the straight line. So when x is 0, y is equal to 3, that's the y-intercept is 3, so it passes this point 3, right? When y is 0, x is equal to minus 3 over 2, or the x-intercept is minus 3 over 2. Minus 3 over 2. So we have 2 points in the line. Let's join them. So you get the graph, straight line, graph of this function. And its equation is y equals 2x plus 3, right? And now I am so I will apply a few values for x in this function, and find the corresponding y values. So I am constructing a table for that.
x value when x value. So let's start with x equals 1. X equals 1 is somewhere here. X equals 1, what is the fx value? As x is equal to 1. Yes, you answer. X is 1, fx value is, or the y value is? Yeah, your answer is correct. Who is answering? Yeah, Situmya and Likman saying it's 5. Yes, answer is 5. Right, when x is 1, y is equal to 5. So I'll show it here. When x is equal to 1, y is equal to 5. We get much closer, bit more closer to towards the origin. I'll take 0.5. 0.5. What is the fx value? This time fx value is, when x is 0.5, it is 4. Yes. Okay, Rikmat. It is 4. I am getting a bit more closer. I will write it here. 0.5 gives 4. So when it is 0.1, when it's 0.1, what is the y value now? 0.1, y will be equal to yes, 3.2 from octomber, maybe Kavisha. Yes, 3.2. Not Kavisha. Octomber is not Kavisha. How the octomber? Chenuli. Yes, from Chenuli. Yeah. Okay, many 3.2s. Thank you. Answers are correct. So we take another point. Take another point. Take another point. Say 0.01. 0.01. What is it now? The function value is. Now the function value is. No, sir, Kenoli. Yes, Kenoli. Sorry. Kenoli. Okay, 3.02 from yeah, Kenoli. Ari, Tara, right. 3.02. Right. 3.02 here. Okay. Now, if I apply the 0.001, I can show it there, no space, value 3.002. Right? So when x is 1, y value is 5. When x is 0.5, y value is 4. I am getting much closer to 0. X is 0.1, y value is 3.2. X is 0.01, y is 3.02.
right? X is 0.001, y value is 3.002. So do you see that there is something happening here? What happens to x? What happens to x? X values here? What happens to x values? X values are gradually getting closer and closer to 0, but from right hand side. Here 0 is here. We are trying to get closer to 0 from right hand side, right? Okay, right hand side. So x values are getting closer to 0 from right hand side. So as you get closer to 0 from right hand side, what happens to these fx values? The table you see, what happens to fx? Over here in the diagram, fx values are getting 4, 5, 4, 3.2, 3.02, 3.002, 3.0002. What happens? Fx values are getting closer and closer to what? What is the answer? Getting closer to 3. Yes, Likmal, the answer is correct. Right? As x values are getting closer and closer to 0 from right hand side, we see that fx values are getting closer and closer to 3. So to what fx is getting closer, it is 3. Right, so we see something like that happening here. So we can go to the other side also and check what happens as we take some values on x-axis from the other side also. Your answers are correct. You're saying fx is getting closer to 3, correct? Right. Then I'll put some -1, x equals -1. What is the fx value? When x is -1, what is the fx value? Quickly, give your answer. Fx value is 1. Fx value is 1. Yes, fx value is 1. Then I put -0.5. What is the fx value? As x is -0.5. When x is -0.5, what is the fx value now? -0.5, yes, it's 2. Okay, it's 2 here. So I get much closer to 0. Now I am getting closer to 0 from left hand side. I put something like -0.1, -0.1. 0.1 gives -0.1 gives what the value? Fx value? Your answer? .8. Yes, 2.8. 2.8. As x is say -0.01. Now your answer? X is -0.01. X 2.98. Yes, several answers. You are correct. 2.98. We'll apply another value, -0.001. So that will give
2.998, right? 2.998. Do you see something happening here? Yeah, what's happening here? Did you notice? Here this time, yes, your answers are correct. Yes, this time X is getting closer and closer and closer. You can get n closer to 0, but along x-axis, but this time from the left hand side, right? So you get closer to 0 from left hand side. X goes to 0 from left hand side. X goes to 0 from left hand side or the negative side. We say x goes to 0 from negative side. Here x comes to 0 from negative side. My question is, as you get closer to 0 from negative side, what happens to fx? What do you see happening to fx? Look at these values of fx. 1, 2, 2.8, 2.98, 2.998. Where goes fx? Your answer? Fx is getting closer and closer and closer to what? Yes, getting closer and closer and closer to 3. Yes, getting closer to 3. Right. Now, before going any further, I would like you to take this down, the graph and the table. Now you will see the graph. Such a graph. Yeah, here's the graph. You can take it down. And then the table, right? ඔය ටික ලියා ගන්න ළමයි මීට මේ නෝට් එකත් ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේක දාලා ගන්න. මේක දාලා ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ලියා ගන්න. මේ ටික ලියා ගන්න graph එක පැහැදිලි නැත්නම් මම ඒක වෙනම screen එකේ දාන්නම්. That's the topic and this part. දැන් මේ graph එක දානවා screen එකට. graph එක අරගන්න. මේ වම් පැත්තේ values වැඩි පේන්නේ නැහැ නේද? මම මේ මතලත් වම් පැත්තේ values. ඔකලා තින් දාගන්න. You have to mark this also in the graph, -1, -0.5 and -0.1. Those things also, please don't forget to mark them also.
हमारा फोन में स्पीकर लिया के निवेदन नाम है yes or no finished finished or not finished yes or no yes hi yes hi right so लिया करते हैं right now we can explain this thing right so what we said earlier you see that as x goes to 0 from right hand side right look at your diagram or the table that explains as it gets 0 x gets 0 to gets closer to 0 from right hand side fx gets closer to 3 right the function value fx gets closer to 3 so we say the right hand limit we say the right hand limit of this function
at 0. The right hand limit at 0 is 3. Right, of this function, the right hand limit is 3. We see that as x gets closer to 0, from right hand side, x goes to 0 from right hand side. We denote it by x goes to 0 from right hand side. As x goes to 0 from right hand side, fx value gets closer to 3. Fx value gets closer to 3. So therefore, we say the right hand limit of this function at 0 is 3. Right? Olina is also there. Nice to see you, Olina. Okay. Right, now we denote this by, this part is denoted by fx goes to 3, right? So as a whole, this thing we denote by, it is denoted by, we say limit as x goes to 0 from positive side, limit of this function fx, limit of fx as x goes to 0 from positive side equals 3. Right? So this is the notation, limit as x goes to 0 from positive side of the function fx equals 3, right? And we call this, we say the right hand limit of this function at 0 is 3, and it's denoted by this. And look at this again. There are one or two things you have to understand clearly. Look at this again, right? Now strictly understand that by saying so, or by this notation, we didn't say that fx is equal to 3. That's the first thing. We are not saying fx is equal to 3. Instead, we are saying the limit of the function is equal to 3. Okay? We are not saying that fx is equal to 3. Instead, we are saying the limit of the function is equal to 3. That's the first thing. Secondly, we said this is read as right limit of the function at 0. Right limit of the function at 0 is 3. But saying so, right limit or left limit or limit of the function at 0, saying so, we say at 0, but we don't mean anything happening at 0. Right? By saying the limit of the function at 0, we don't mean anything happening at 0. We are meaning something happening only as x gets closer to 0. This time from right hand side. Okay? By saying limit of the function or right limit of the function at 0, we don't mean anything happening at 0. We are meaning on something only happening as x gets closer to 0. Gets closer and closer and closer to 0, not something exactly at 0. Okay? So we write down that also.
by saying right hand limit of the function at 0, we don't mean anything happening at 0, but at 0, but something happening as x gets closer to 0 only, right? So I hope that for the moment you got some idea about right hand limit of a function at some point, right? So you can take this down. You don't need the diagram. You have the diagram. No need of copying it again. But the rest of the things better you take down. I'll give 1 or 2 minutes for that. Okay. No need of copying the diagram again. You have the diagram already. You can take down the rest of the things.
Okay, everybody? Finished? Finished? Yes or no? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay, thank you. So, now we can go to the other side. Here we said, okay, thank you. Here we said as x closer to 0 from right hand side, fx x closer to 3. So we said the right hand limit of the function at 0 is 3. Similarly, what happens as you get closer to 0 from left hand side? For this particular example, so you see that as x gets closer to 0 from left hand side even, from left hand side also, it's denoted by this time x goes to 0 from negative side, left hand side or on the negative side, 0 minus, right? Fx again gets closer to 3. Again gets closer to 3 for this particular function, right? And so we say we say the left hand limit, the left limit of the function at 0 is 3, right? මේ sentence එක මගන්න ළමයි කලින් for the right hand limit ඒක එතන දාගන්න මේ sentence එක. After that the first sentence, you can write, we say පොඩියට හරි ලියාගන්න, we say the left limit of the function for the previous one, the right limit of the function for the previous one, the right limit of the function, we say the right limit of the function at 0 is 3. You have to add that to the previous note. We say the right limit of the function at 0 is 3. Ida thina hariyatin liyaganna, right? I'm sorry, mata ekama koduna. So now for this one we say we say the left limit of the function at 0 is again 3, right? For this particular example, it's again 3. So it is denoted by, this time it is denoted by limit as x goes to 0, this time from negative side, equals 3, right? This is the notation. Again we have to remember this thing by saying the left hand limit at 0 equals 3, by saying left hand limit, the left hand limit of the function at 0, we don't mean anything happening at 0. We don't mean anything happening at 0. Again we are meaning something happening only as you get closer and closer to 0, right? At 0, but something happening as x gets closer to 0 only, right? What is the idea about the left hand limit?
මට පේනවා තමයි සමහර අයගේ කනෙක්ෂන්ස් ටික වෙලාවකට නවතිනවා ආපහු එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කිව්වේ කරන්න පුළුවන් එකක් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. right click කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. තව දෙයක් මේ live stream එක මොනවාද delay එකක් වෙන එක නවත්තන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම හිතන්නේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙනවා රතු පාට බටන් එක live කියලා. එතන ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ delay එකක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක කොමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ. right Finished, everybody? Just say yes or no. සමහර අය අම්මලා තාත්තලාගේ ළමයි කනෙක්ට් වෙන නිසා මේ මාසයක් දෙකක් යනකොට මට ළමයින්ගේ නම් අමතක වෙලා අම්මලා තාත්තලාගේ නම් වලින් කතා කරන්න වෙයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝගේ නමත් ඉඳලා දාන්න. Comment එකත් එක. Okay, everybody saying yes, finished. Right. නැත්තම් මට ඔයගොල්ලෝගේ නම අමතක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දිනවල අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි නමින් කතා කරලා හිටපු දවසට. නිසා ඉඳලා නමක් ගන්න. Okay. Right. Now another thing. So we have so far discussed the right limit. In this particular example, we have discussed the right limit of the function at 0, then the left limit of the function at 0, right? There is one more thing. In our diagram, you get closer to 0 from left hand side. The function values we see get closer to 3, right? So we have seen that the left hand limit as x goes to 0 from left hand side, the function value is 3, right? You get closer to 0 from left hand side, the function value or the left limit is 3. Or you get closer to 0 from right side, or the right hand limit is also 3, right? So the left limit at 0 is equal to the right limit at 0, and both are equal to 3, right? So you get closer to 0 from left side or the right side, the function value we see now is getting closer to 3. Now the question is there any other direction? Is there any other direction than this left side and right side? Any other direction along which you can get closer to 0? Along which x can get closer to 0? Is there any other side? Along any direction along which x can get closer to 0? Yes or no? No. Yes. Okay. So we say you get closer to 0 from left side or the right side if x gets closer to 0. But there is no other direction along which x can get closer to 0.
So can't we say now, you get closer to 0 from any direction, around any direction, from any side, fx goes to 3. As x goes to 0 from any side or along any direction, fx goes to 3. Okay, since the left limit equals the right limit equals 3, so we can say or we say the limit of the function. This time we can forget the left or right, the side or the direction, and we can just say as x goes to 0, the function value gets closer to 3. Vama dakma dekma matak karla kiyana pula kohen aava x value is going out. As x goes to 0, the function value gets closer to 3, right? So we say the limit of the function. This time forgetting left or right, neglecting left or right, we say the limit of the function at 0, we say just at 0 is 3, right? And it is denoted by limit as x goes to 0, fx equals 3, right? Limit as x goes to 0, fx is equal to 3. This is what we call limit of the function at the point 0, right? Earlier we discussed limit of the function, right limit of the function at the point, then the left limit of the function at the point. Here the limit of the function at the point is 3, right? So this is called limit of the function at 3, and it is denoted by this. Again, we should say, strictly remember, by saying limit of the function at 0, we don't mean anything happening at 0, right? So we are saying something happening only as x gets closer to 0, right? Not at 0. Okay. Note that by saying limit of the function at 0, we don't mean anything happening at 0, but something happening only as x gets closer to 0. Okay, right. We'll take two more examples. For the moment, you can take it down. ඔකලම මම කාරණා මතක් කරන්න ඕන. දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකයි මම ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒ පැය දෙකේ අන්තිමට බොහෝ විට ඔයගොල්ලන්ට මේ data යාවි gigabyte 1.5කට අඩු වැඩි වෙන්න බලන්න. ඉතින් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් මම දන්නවා මේ කාලේ එළියට වයින් බෑ, කාලේ යන්න බෑ, මොනවද අඩු ගානේ කාඩ් එකක්වත් ගන්න බෑ. පුළුවන් විදිහට උත්සාහ කරන්න about around 1.5 gigabytes data තියාගන්න මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින්. දුෂ්කර තැන් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය තිබුණත් අපි කරගෙන යමු. ඕගොල්ලෝ
නිකන් කියන්න බෑ නිකන් තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ කන්න දෙනවා වෙනාටත් උදේ නම් හවස් වෙනකන් අම්ලවත් කළාගෙන බැලුණා නැති නිකන් කාලේ ගත කරනවා කියලා අඩු ගානේ ඉස්සර එක නවත්තන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි අපේ වැඩ වලට අවධානය යොමු කරමු අපි වැඩ කරන් යන්න ඕනේ මොන දේ සිද්ධ වුණත් ඔයගොල්ලෝන්ට මං ගැන කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මම සාමාන්‍යයෙන් සතියකට පන්ති 20ක් විතර කරනවා දවසකට පන්ති 3-4ක් වගේ කරනවා මේ දවස්වල මම කරන වැඩ ප්‍රමාණය දෙගුණයක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙනදා වගේ නෙමෙයි මම ක්ලාස් එකේ මේ විදිහට කරගෙන යන්නේ මම පැයක් එකමාරක් කලින් ඉඳන් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. වෙනදට වඩා වැඩි තියෙනවා මේ ළමයි ඔක්කොම එක ක්ලාස් වල ගෲප් හැදුවා. හැමෝටම කතා කරලා ඇති. සමහර අයට දෙතුන් පාර කෝල් කරලා ඇති. එහෙම කරලා බැලුවොත් මම කොහොමද ගොඩක් වැඩ කරන කෙනෙක් ඒ වගේ දෙගුණයක් වැඩ කරන්න සිදු වෙනවා පෞද්ගලික දවස්වල කොරෝනා තියා යුද්ධ තියා බෝම්බ පිපුරුවා තියා මොනවා වුණත් ළමයි අපි අපේ වැඩ කරගෙන යන්න ඕනේ අපේ කාලේ නාස්ති වෙන්න දෙන්න එපා ඔය ගත වෙන කාලේ ආයෙ අදලා ගන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙන පාඩුව නිකන් ඉන්න අපේ මොලේ දුර්වල වෙනවා අපි අලස වෙන්න ගණන් හදන්න නැතුව ඉන්න මොලේ දුර්වල වෙනවා ඔයගොල්ලෝම සායන කාලයක් තිස්සේ පන්තියේ ගණන් හදලා හොම්වර්ක් දීවි මගෙන් බැලුම් ආහාරي කවන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ බුද්ධිය දිනු කරා තාර්කානුකූලව හිතන එක දිනු කරා ඔයගොල්ලෝගේ මොලේ යම් දිහාවකට හරවලා ඇති ඒක ආපස්සට යන්න දෙන්න එපා මාස ගානකින් අවුරුද්දකින් ආපහු මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න එක බොහොම අමාරු වැඩක් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝම ගෙනල්ලා ඇති විශේෂයෙන්ම පුරුදු කරා දැන් අවුරුද්දකට ගිහලා ඇතිසේ අභියෝග ගණන් හදනවා කියන්නේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන එක right ඔයගොල්ලොන්ට අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න පුරුදු කරලා තියෙන්නේ මේ තියෙන තත්ත්වයට මුහුණ දෙන එකක් අභියෝගයක් තමයි අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න තමයි මැක්ස් කාර්යය හදන්නේ තර්කානුකූලව හිතලා ධෛර්යමත්ව හිතලා ගණන් හැම ගානක්ම චැලෙන්ජ් එකක් වැටෙන්නේ නැතුව මානසිකව වැටෙන්නේ නැතුව අභියෝගේ බාර අරගෙන පසුබහින් නැතුව ගණන් හදනවා කියන්නේ ඒක තමයි. right? ඔයගොල්ලෝ මේකට පුරුදු කරලා ඇති. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ඒ දීපු පුහුණුව තියෙන්න ඕනේ. හැමෝලම තියෙන්න ඕනේ. හැම කෙනාම තමන්ගේ වැඩ කරගෙන යන්න නිකන් කාලේ ගත නොකර. right? මේ ටික ලියාගන්න දැන්. හරි ලියාගන්න වෙලා තියෙනවා.
Finished, everybody? Okay, finished? Yes. Others? Yes, yes. Okay. Okay, thank you. Now we go back to the example, the same function, and find a few more limits. I'm asking few questions. Here give answers for the function. Similarly, for the function we are taking for the function in our example, for the function fx equals 2x plus 3, fx equals 2x plus 3. What is the left limit at minus 2, or say left limit at 2 plus 2? What is the left limit at 2? Left limit at 2. Your answers? Left limit at 2. What is it? It is y equals to x plus 5. Left limit at 2 is 7. 2x plus 3, yes. Yes. Left limit at 2 is 3. That's one answer. Left limit is 7. Left limit is 7, one answer. Agree the others? Left limit at 2 is 7. Left limit at 2 is 7. Agree or not? Yes, it is correct. Left limit at 2. At 2, the left limit is 7. It is correct. Yes. Okay.
Then what about the right limit at 2? Limit as x goes to 2 from right hand side. What is it? Right limit at 2. Yeah, second is also there. The answer is 7. Now I want the right limit at 2. Yeah, it is again 7. Yes, again 7. What about the left limit at minus 1? Left limit at minus 1. Left limit at minus 1. Minus 1 is somewhere here. Left limit at minus 1. Left limit at minus 1. Yes, it is 1. Right limit at minus 1. Right limit at minus 1. Yeah. It is again 1. Yes. It is again 1. Now left limit at 2. Left limit at 2. You said it is 7. And the right limit at 2. You said again it's 7. Then what about the limit at 2? Limit of the function at 2. Left limit is 7. Right limit is also 7. Limit of the function at 2. What is it? Limit of the function at 2. Limit of the function as x goes to 2. Since the left limit is 7, the right limit is 7. Yeah, the limit of the function is also, they are the same. When you get closer to 2 from left side or the right side, the function gets close to 7, right? Therefore, yes, there are many 7s. Yeah, your answers are correct. Thank you. So the limit of the function at 2 is 7, since the left limit at 2 is equal to the right limit at 2 is equal to 7, right? Similarly, what about the limit at minus 1? Limit of the function at minus 1. Limit of the function at minus 1. At minus 1. Minus 1. Yes. Sidney says 1. Yeah, there are other answers. මම මේ කියන දේ ඕකොල්ලෝ ළඟට එන්න තප්පර 7ක් 10ක් අතරේ ඩිලේ එකක් තියෙනවා. එතකොට ඕකොල්ලෝගේ ආන්සර්ස් මගේ ළඟට එන්න එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ ඩිලේ එක තමයි මම දන්නවා ළමයි ඕකොල්ලෝන්ට උත්තර දෙන්න ඩිලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තියෙන්නේ මේ ඩිලේ එක, right? So it is 1. Since your answers are correct, there are many ones. Yes, many answers. Since the left limit minus 1 from minus side is equal to the right limit minus 1 is equal to
1. Okay, so that's the first example. So we'll take several more examples. I hope that you got some idea from this first example. You'll get a better idea when we go to 2, 3 and maybe 4, 5 examples. For the moment, you can take it down. Then we can go to another example. Yes, we have time to go to another example. Finished, everybody? Yes. Okay, thank you. We can go to another example. Yes, okay. Example 2, you have to answer this. Consider the function this time. Let's take fx equals 3x plus 1, right? You have to find this.
limit as x goes to minus 2 from minus side, limit as x goes to minus 2 from positive side, limit as x goes to 0 from minus side, number 4, limit as x goes to 0 from positive side, 5, limit as x goes to 3 from negative side, 6, limit as x goes to 3 from positive side. Right? What is the answer? Part 1, as x goes to minus 2 from minus side. If you want, you can draw a diagram quickly. A straight line, it's an easy diagram. Graph, you can draw the straight line. Or even without the diagram, you can answer. What is the left limit at minus 2? Left limit at minus 2. Left limit at minus 2 is minus 5. Yes, correct. Minus 5. Right limit at minus 2. Right limit at minus 2. Yeah, that is also minus 5. Yes. Left limit at 0. Left limit at 0. It is 1. Yes, correct. Right limit at 0. Yeah, that is also 1. Left limit at 3. Yes, correct, thank you for your answers. Left limit at 3. Yes, is 10. And right limit is also 10. Right? Okay, you can take it down. Then we can further discuss about the limits at these points. First you take it down, then we can come to that. Okay, the answers are correct. Now we can take it down.
in it. Okay. So we can go to more parts of this. Now my question is, does the limit x goes to -2 fx exists? Does it exist? Finished. Okay, thank you. Does the limit exist at -2? Yeah, we have seen that the left limit at -2 is equal to the right limit at -2 and is again equal to -5. The answer is yes, since the left limit at -2 is equal to the right limit at -2 and is also equal to -5. Therefore, because it's equal to -5, the limit at -2 is -5, and limit of the function at -2 is -5. Okay. Similarly, I'm asking, does the limit as x goes to 0 of fx exists? Your answer, does it exist? Answer is yes, because we have seen that for this function the left limit at 0 is 1 and also the right limit is 1. You get closer to 0 from the left side or the right side, it will go to the same value 1, right? Answer is yes, since the left limit at 0 is equal to the right limit at 0 and also is equal to 1, right? So the limit exists because the left limit is equal to right limit, and because they are equal to 1, the limit of the function at 0 is equal to 1, and limit of the function at 0 is 1, right? So, and asking again about the limit at 3. Does it exist? Does the limit exist at 3? X goes to 3, fx exists. Answer is again yes, since you have seen that the left limit at 3 is equal to the right limit at 3, and again both are equal to 10, right? It exists because the left limit at 3 is equal to the right limit at 3. Because left limit is equal to right limit, it exists, and because the left limit equals right limit equals 10, the limit at 3 is also, and also limit at 3 is 10, right? So we have taken two examples, two very simple basic examples. I hope you got some idea, but not everything, about the definition of the limit, the concept of limit, not the definition. For the moment you can take this down. I'll give one more question for homework, some example like this,
And the next day we will take few more examples. You will see the situations where the limit does not exist also. Here in all the examples we have taken, we have seen that the limit exists. We didn't say no for any question, we said yes, because in all these examples the left limit is equal to the right limit. So you might be wondering why I'm asking the question over and over again, right? But it is for these examples that we have taken. For all the questions the answer was yes. But next day you will see some examples where you have to answer no. That is, the limit does not exist. There are cases where the limit does not exist. You will see them the next day. For the moment you can take it down. I'll give one more so you can think about for homework, right? Just take it down. Finished, everybody? Finished? Yes, yes.
Okay, you are saying yes. You are saying yes. I am putting the expression the board. This is for homework. Okay, everybody is saying yes. Yeah, this question is for homework. Let fx be equal to x square. Find number 1 limit as x goes to minus 2 from negative side. The left limit at minus 2. Then the right limit at minus 2. Then the left limit at 0. Then the right limit at 0. And the left limit at 1. Left limit at 1. The right limit at 1. Right? Then just limit as x goes to minus 2 fx exists. The limit as x goes to 0 fx exists. Limit as x goes to 1 fx exists. Itu dia kata namai.
හරි ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි ලබන සතියේත් අද වෙලාවටම ක්ලාස් එක කරගෙන යනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා තියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අතරමැදදී බලා ගන්න බැරුණා නම් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ කරපු ක්ලාස් එකේ වෙලාවට මේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඊළඟ සතියේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් මම මෙසේජස් දාන්නම්. මම හිතන්නේ දැන් හැමෝටම අපි WhatsApp group එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක මෙසේජ් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් ඉන්න YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඒ වෙලාවේ live එකට සම්බන්ධ වෙන්න. කොහොමද මෙසේජ් එක කාවත් නැතත් ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ලබන සතියේ අපි තව එක්සැම්පල්ස් ටිකක් බලමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම බුදු සරණයි. Ayo bapak, buka. Oh, ini buka. Nah, mata ini di sini. Yang tahu dekat sini, mana? Kalau mana? Nah, ada di dalam.